Anong oras dito tunduan naman? Ha? Macet na na ito? Baka matabayawan mo sa ito. Pero yung bagay para huwag ito ang ano,
Mata po ito. Dito na ako. Yan, sa diyang kilaban, pag nagpunyan ka, kailan din ka. Kasi yun ang paborkan ka, so akin mo sa dating punyan ka. Kaya tayo na, yan mo siya imagine mo sa trabaho. Kasi yung trabaho, yun yung nangyari kayo. Gusto rin, ito na trabaho. Gusto lagi sila na yung masilis. Ha? Ay, gusto pa ka rin mo yung pala yung service yan, sabi tinapit lang sila. Ano, nagtinaw. Ay, mas ako tinaw. O, sabi yun, mo nalingawan, makunan naman kita mga nagutan. Kasi nalingawan ko na si Debo na talang, ha? Ginanap kaya, nalingawan ko sa bago. Eh, kunahin ko sa dyan sa bago, ginabihan ako, napakarayin ko na nga niya, or, alin, ulan siya ngayon. Ito magsabi ha, ako naman nagkamalagita.
Ako,
Okay, yes.
Kaya sobrang na, kabang ano na, yan ang pwede yung bigyan sa kanila.
Kahit mo nagkaroon na kumbaga ng sila, then, pinamumagay ko mo yan, mapatagal yung sila pag
Hindi naman, naubos na. Lagi ako. Lagi ka na. Kaya, di? Kaya, okay na siya. Ano ba ang ginagalaw ka? Hindi ako ginagalaw. Panalo, ang mati ako kayo. Kaya, ngayon, pag mati, hindi ba ako? Tapos baka masala niya yung cloud. Okay, mga sila. Hindi ko mag-get ako. Ngayon, wala ko din. Hindi mo nakatulog. Pagtrabaho ko ang kalati sa Gastialo ka, na yung pagpagkataon, suminurin ka lang. Kaya, kung trabaho ko sa Gastialo, na yung pagpagkataon, suminurin ng bawang kayo. Suminurin mo mas nabigyan na suminurin mga ito. Kaya ito, bakit kaya ilag na ito? Pero na-trigger so, pag hypertensive ko dati, naman kung marahin na, kaya kapag lang tao ang BB10, bibigyan ko marahin na pagmati. Pag BB naman ang radio, pero kung kang nabati kong araw ka na, kaya ng pagkitaan, naran po man na ano talaga, hypertensive sa nanlibong ako sa Manila pa dati. Tapos pagkabit ka, walang call talaga. Dapat mga normalitan, mga 140 lang, 160, 160 nga. Siguro lang ito matawag sa may forma na katuro. At ano oras ka naman nag-uli? Nag-uli kami kayo minsan, ano na, nabagay yung ano, siya, pala yung pag-uli mo sa araw na kayo, hindi ko na nakatulog ng bahay. Hindi na mapagdahal. Okay, pati. Hindi ka naman nakatulog ng formal. Matip, daw muna ako. Itong dating suwan ko dati na nakatulog na nakali, taga man talaga. So, ito yun sa, yan baga sa Grace lang. So, ako pag Grace lang, ang pangarang ka ito. May napamang ko sa itong school ng security, tapos ma'am, kaya napirin ko magtrabaho. Grabe. Nagkaroon man talaga, kung pag-eskwela. Kung dahil ka talaga, hindi man talaga siyo. Oo, nagkaroon talaga. Alam, so pamangkin ko nga nag-graduate na civil engineering sa Manila, bagay ito. So, kaya ito nakagraduate na, so, Sarabayan, mag-graduation. Nagpa-gawin bagsak yung karong subject. Na-extend pa tinda. So, wala, nakagraduate ito. December, ang graduation baga dapat mga June, July. So, nakagraduate ito December. So, dahil pa magkano ng pandemic, so, normal pa kayo ito ang school year. Eh, minawalas yan sa kong subject. Graduate ka. May picto mark ang bulong tayo, ma. Nangalo ka lang. Hindi mo na ako pinipili mo pala yung nabulong ko ng picture. Ang nangyari ko. Pag may napatik kang marahin, dahil mo lang pagdago, mamati mo man na. Hindi, dahil mo kayo kung magparata doktor, pag alangahin na talaga, so, video, ganyan, may mga pagkatong ka may company. Pero pag namati mo sa sarili mo, na may ininom ka ngayon na malayo ng namati mo, dahil mo na ito dago, dahil mo na mga ipon mo. Pero ito pa, ganyan rin ano, di ba ga? Ang bulong man sa lakayan, ano, uling ito, retro mindset mo lang, siguro makasal. Aking pumunta na,
Ang kulit yung ang pakain ko ba ng alaksan. Mas ganun bulong na ba yung ang niyang ko. Baka may itong side effect ang alaksan sa iyo. Oo, sabi na ano, Tapos mo kayo mga bulong na araw, may mga side effect talaga. Kundi, ay, no? kanya-kanyang hiyang. May mga katrabaho ko dati na kasabay ang alaksan ng budang by gising. Mga gwardiya. Pero kaya mga ano, ang bayad ko kayo tuloy, wala akong nag-inom tuloy, nag-epekto sa kuya. Dali mo ko nag-inom. Bayad ko sa ibang tao, 50 mo na pag mga gagawa 50, kung sila mo ko ibang tao. So, pero yan alaksan, may mga daw ba talaga na mga nagmamasige malaing para po mag ano alaksan, kapson o tablet. Ay, kapit zero. Depan. Mahirap naman kayo niya ng tablet. Nagkaklan niya pag magpalag ng alaksan, puro na ipan. Mahirap ka naman yun. Tapos tablet na tigpabaka. Puro talaga kapson. Ano oras ang akin dito? Puro na, kami kayo. Ano na, uli ka po mo. Ay, dito yung ini. Ay, aray. Ini. Ha? Ini. Hindi ko kung ano ito. Ito niya baga, pero mahal. At, Tapos 164 ka o 168? 164. Dito ano? 164. Hindi ko ano sabihin doon, di ba? Wala. Kaya, Espanyol ke. Translate ko. Ako yung ito ang 164. Kahit 164 lang yung mga sa paglataan. Kaya, Al, al, tapos 164 lang pagpunta sa ng Al. al, 164. Oo. Zero. Ayun. Baka dyan sa translate, nagulo ako. At, Ipapin mo na lang. I-search mo sa Google ko hindi baga. Sabi tapin mo, saka mo i-paste dyan. hindi na maano rin. Ini magagila, ini magagila pala. Oh. I-set mo ko how to type in you. Nagulo ako mo. Tapos i-copy ko. Kaya may puput sa Google. Okay. Google number ko. Search mo din sa Google. Nagalo ko mo na. Ha? Eh, Billion. Kasurot mo lang sa Google para sa type. Al 164. Tabang mo na baga ang internet mo dyan sa ano? Mga estudyante. Bugak na sa nakang estudyante na iwan ang isa ko yung nagdarang siniray, binadara, i-research ko na. So, niya ko, pag niya ko pinabangan sa akin, ano niya ko, maukunan mo. Hanapon mo niya ko, ng cellphone, i-search mo, tapos i-paste mo niya ko sa WPA.
Tapos screenshot, may pasa ko sa ko, saka kay friend. So, so, assignment niya, ako na magibo. Seniorize na siya, ano nga ako na, mag-college siya. Buwan ako na yung degree na nag-post, maestra, may estudyante na siya, nilagatan mag-ibong ano, yung essay, na English, college na siya. Maski ano lang, mga 20 cents lang. Dapat niya ito, dahil ito, mas maestra ngayon ito, dapat niya, ito pinatang senior high. Ano kaya mangyayari kayo sa pagkikramaho ito? Para essay, Ang ang hindi, bagay ko man ang type 1 may ano ka. ay, madali mo naman. So, ipapractice nga ni kaya kung ano ang ano mo, ano ang thinking sa estudyante nyo, ano ba ga? Nga gamit ka ng utak, mo kung yan, ang difícil talaga, mahal. Kaya masukat ka man na may kung totoo may mga gamit mo yan, may internet, ito niya, may chat GPT. May specific pa search sa kuya, pero volcanic land ano ko na ito? Landform. Hindi ako nasa internet ang gawin, ano yung, ano yung search ko siya na, tapos copy paste naman ka na. Sa, ano dati yun, sa Spanish. Ang ginagayon mo ligid sa Spanish, ano, Alam mo pa sa kuya, o, alam niyo na lalo na sa Bicol, katulad ng mga word na Bicol yung na, mga style, ganyan, mga lamesa, bangko, mm, mga Spanish talaga, lalo na sa Bicol. Ang number baga, ang una yung 3-4, Spanish ah. Anong subject nindo ah? ano yung, foreign language, Ah, Spanish mo ba na pinag-aralan ninyo? O inalit na kayo yun dati kayo sa curriculum ng college. Dati ko na kaya talaga na subject na Spanish. Inalit na. hindi, ano, Sabi ko balik. O, yan, gano'n mga 1991 gano'n sa 1990. Inalit kayo. Pero kasabay ka nga, kung ano, pang ROTC, sakang pakahali kang, anong ROTC kayo, mandatory. Pero iba kang CEC kayo to. High school, ikaw ang CEC. Citizens Arbitration. Yan sa bako, ay nabutan ko kayo. Mga fourth year, may matraining dyan na nabarakaan ng mga kunyangan. Ano naman kaputing t-shirt? So, gapa-air ni tanan dyan, di baralan. Babae lalaki. Ang accepted sa lang ito, pag may mga hilang talaga, may mga hika, may harap ka, delikado. Kulo, agad sa diris manager, laba ko ay may baga, di baralan pa dyan. Babae lalaki.
Pila na mula to ako. Sa ano, sa Pikirin. Pikirin. O, ano nila, makinagaan naman pala. Dahil niya makaya na pila sa Liberty. Balik-balik muna kayo para yun. Pag nagdala ko nga niya, nakakalawi. Marik, nagreklamo na nag-break. Okay? Lalo na sa Liberty. Dahil niya makaya naman. Baka mayroon sa duman. Dalawi. Dahil niya magpadagawi. Masaya lang. Kasama ko sa kumanta. Ayaw. Pero ito po talaga so yan. Ano daw ito sa Liberty? So nakakasabit dati. So sa kuya. Tapos pagka matrabaho ka, nag-aaw mo. Ito sa araw ko sa mga may gusto ko ulit sa rin.
Mabalik ka sa eskwela. Hindi ako sa City Hall. Ah, Papirmahan kami yung asa ko kontrata. sa trabaho. Kung may kamado mo na dyan akong pangin. Hindi sabi, Ito pa nakaulit din, bro. magkakasito. Kira na kami din dumang. Kira na kami din dumang. Dahil kira tao ko. Kung lang dito, Dahil duman sana sa food. ano po pa, wala ko pa. Ano dito, apat. Nas ano sige pag makakaya rin dumang para dito. Diyan sa supermarket mo. Okay, kami lugaw pa, ano, Sa supermarket. Kasi sa mga duman mga babae sige yung para hindi sabi. sa iba-iba man kasi yung grupo. Hindi ko ba ito, mas tibang hindi talaga sa sarili ko. Yung audio, or speaker dati yo. May mga gamit dito, babae, magurang, mga lalaki man. Sa trabaho niya. Kaya, Naglaruan.
ano, Beto. Kami ulit. Makakapakalang na.
Ikalapat, ha? Baka maurang-urang din yung
Sabi ko na, so, minsan to, buti ko may klase, siguro, sa atin, sa mga klase, wala ko ba wag yun? Ayun naman dito. Okay, di ba na yun?
Sabi ko na sa iyo,
media, talagang pero sabi ay wag lang kami sa akin. I like you a lot. I think this is let's see.
Hindi naman mga balagtas sa tinuna. Ha? Hindi ko tumatag ko na yun. Tumatag. Nakalagay niya. Nakalagay niya. Wala yan.
Ang sabi, gusto pinakalit mo. Naman ako. Ha?
Guys, madami ko pag-iibat laman ko magayon pagkakala sa wala. Bako plastic, bako mga pagkakit ang galing sa iyo. Sabi ko sa table, sabi ko sa iyo. Yes, ito sa mga
Gusto ko yung tipo sa kanila sa
Hindi ka man natinaw sa uga, bubong. Ang tao kami. Ang tao kami. Ang pantay niya nga natinaw sa iyo. Yung wala niya. Hindi ka man natinaw sa uga. Hindi ka man natinaw sa uga.
Eh, mag-ano na. Ayun, nag-ano na. Kinakit ko ba?
Bakit ko paano nagsusulat ka? Yung sinagaan na ibang kagawa. O, sabi ko, di ba kung sino yun? Sabi ko, wala naman siya. Parang picture. Dahil ng gano'n. Pagpalaminit ng picture, ano size? Sadayin ko na sa mga ID. Akin, see?
Yun. Magaling ka sa linya ko, okay? Basta ako na ang hindi pwede. Hindi pwede. Start. Ano yan? Isa na ba ako meron? Yun nga, yung nakawalan ko.
Gusto natin. Ha? Pero hinakit. Hindi ko anak ang sagot ko nila. Ano yung nakabuwa? Mag-isa nakapagay na ano, yung nagkikali na ito. Bakit na siya? Bakit siya? Ang bakit na. Pero may maintenance na ngayon. Sinakay niya. Ayun ang Matinigil mo yung bulok mo. So, baso niya. pero na. Oo. Ano? No. No.
Sa ako.
May eskwela ka? Ah,
Kami nanggap, kasuwasin mo dun, kaya ang makalahan ni. O, ya, iyahan. Panataan na. Diretso, diretso dos.
yan, tama. Ha? Ayan. Hindi mo mababa.
Mama. Yan. Ay, pero, Ngayon, oh, ano? kaya lang, alam mo na, alam ko dyan, Kapatay. yun naman po kung nagwa. Ay, sinabi mo. Ubus na! Ubus na! Kaya, dumas sa baba. Ha? Baka yung gagawin mo.